You're listening to Alva's Mridham, the Valour of Vox, with me, Hanna Fathima. Yes, we are back with the second episode of Alva's Mridham with variety of contents. Firstly, moving towards the blossom buds, we have our alumni to wish for the new venture of Alva's Mridham. Now we have Deepak Jain to share a few words. ನಾನು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. Thank you Deepak Jain for your inspiring words. Now let us hear a few words from Vasudeva Bhatt. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಳ್ವಾಸ್ ರಿಧಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you Vasudev. Next, Sudeep to share his experience. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುದೀಪ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೃಧಮ್ ಎನ್ನುವ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಕರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೃಧಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಿರೋದು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೀಮ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೃಧಮ್. Thank you Sudeep. We have Sanat and let us listen to him. Hi, this is Sanat Shenava, a proud alumni of Alvas. I am the senior correspondent at News 18 Kannada, Bangalore. The Valour of Vox podcast coming up in 7 languages and will cover news from current affairs to sports and entertainments and even Namma Alvas campus story. Now stay plugged and be updated. Such an interesting concept, and I wish Alvas Mridham and whole team the best and long way to go. All the very best. Thank you Sanat. In today's episode, we bring to you a delightful contents and information. Now, let's get in with Campus Drone covering up college highlights. To begin with the results of CA-CPT, one of our student of commerce professional, Alvita Ancilla D'Souza secured 19th rank in All India CA Intermediate Examinations with a score of 655 out of 800. Now, moving on to the second highlights of the campus news. The Department of Humanities organized a guest talk by Jaiprakash Rai on the topic What It Takes to Become a Civil Servant. The aim of the session was to make all the students to be mentally prepared not to back out from the passion of civil service. The Psychology Student Council Unoya was inaugurated on 12 February at Quimpu Hall for the academic year 2020-21 by Rashmi Shetty. The elected council members took their oath at the ceremony and were presented with their badges. So, here we come to the end of the news highlights for today's episode. Next segment to be Firing Bullet, where Abhishek Shisamrimat will speak on the union budget. Hello everyone. Today I am going to give you a brief highlights about this year's central budget, which was proposed by
Sri Nirmala Sitharamanji, who is the present Finance Minister. This year's financial budget rests on 6 pillars. The pillars are health and well-being, physical, financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, minimum government and maximum government. The budget on health has been increased by 137%. Much is spent on prevention of the diseases, and even the Department of Health and Family Welfare has been allocated 78,866 crore. For drinking water and sanitation, 60,030 crores has been allotted, and the Finance Commission grants worth 36,022 crore has been added to drinking water. 35,000 crore is added to COVID-19 funds. 100% electrification of broad gauge rail routes to be achieved by 2023. National Hydrogen Energy Mission Plan has been unveiled. 100 new Sainik schools to be established. 750 Ekalavya schools to be set up in tribal areas. By 2024, 100 more airports will be established in India. Rupees 100 crores is streamlined to be invested in infra projects for next 5 years. Rupees 12,300 crores is allocated for Swachh Bharat Mission, and rupees 18,600 is allocated for Bangalore Suburban Railway. For the sake of education, 93,300 crores has been allotted, which is 6% less than last year. Thank you. Thank you, Abhishek, for giving a vivid picture about this year's budget. With interesting contents for infotainment, Chumthang to share about stamp collecting, a classical hobby. Hey Chumthang, did you know that India Post issued a Gandhi stamp made out of khadi in 2011? Yeah, it was priced at 100 rupees and was printed to commemorate the occasion of Indipex 2011 at the World Philately Exhibition in New Delhi. They used the khadi to symbolize the Gandhian value of self-determination and self-reliance. Collection of postal stamps and related objects are one of the most popular and growing hobby since the late 19th century with the rapid growth of the postal service. Stamp collection is a widely accepted area of philately, which is the study of stamps and postal history. John Burke of Ireland is considered to be the first collector, and his collection from 1774 is preserved in the Royal Irish Academy in Dublin. Yes. According to a Wall Street Journal estimate in 2013, there are more than 60 million stamp collectors in the world. Even social organizations like the Lions Club and Rotary International have also formed their own philately groups. The Indian Post Office was established in 1837, but the Sindh Doc, issued in 1852, is considered to be the first Indian stamp. There are stamps released on special occasions and events called commemorative stamps and printed just once. A collection of these can help us remember such days and their importance. Stamps represent history and educates people about art, literature, people, events, sports, space, science, etc. And for some countries, sale of stamps is an important source of income through appealing design. I have heard that some stamps are worth a fortune. Yes, the most expensive British Guiana 1 cent magenta from 1856 is priced at 9 million euros, which is equivalent to around 70 crore rupees. The penny black from 1840, which pictured a young Queen Victoria, is the world's first postage stamp and priced at 3,000 euros, which is around 2.5 lakh rupees. The 10 rupees Gandhi stamp from 1948 is India's most expensive stamp and was sold at 4.5 crore rupees at an auction in 2017. Besides the rectangular and square shaped, there are also stamps in the shapes of triangles, hexagons, circles, and even heart-shaped. Really? Yeah, from 1969 to 1985, Tonga issued a banana-shaped stamp. So normally, how big are the stamps? The sizes of stamps usually range from 10 to 30 mm in each direction so that it is easier to handle them. But the smallest stamp, which was issued back in 1863, measured 8 by 9.5 mm, and the biggest stamp was issued by United Arab Emirates in 2013, which measured 1.36 by 1.77 meters. That's right, and some other special stamps are also embossed with gold, silver, or even wood.
There are many famous people and influencers who collect stamps such as Queen Elizabeth II, the Russian tennis player Maria Sharapova, and even American President Franklin D. Roosevelt. There is no age barrier and it can be practiced by anybody if one has the interest and curiosity for it. Yes, guys. Stamp collection is not the most appealing hobby like playing video games or dancing. It requires patience, persistence, and precision. But once one loves and embraces it, it can teach everything from ancient history to modern designs. Thank you, Chumthang, for the informative talk. Indian languages are so vibrant in every terms, so we have Saptabhasha to spread those colors. So in this segment, there are Kannada and Hindi languages. Have you heard about the novel called Karnakundaladharini by Param Bharadwaj? Well, now we have Pavithra and Srinivas Nayak to speak about the novel and introduction to Kannada literature in Saptabhasha. ಇವತ್ತಿನ ಸಪ್ತಾಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋಣ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪವಿತ್ರ. ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಂಥದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿ ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯವು ಇಂದಿಗೂ ಅಮರ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತಿಯ ಆತ್ಮದ ಕೂಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕವಿಯು ಅಮರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮನು, ಹೀನವಾದದ್ದನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸುವವನು ಅಧಮನು ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಅವನತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ಹಲವಾರು ಯುವ ಬರಹಗಾರರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬರಹಗಾರರ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪರಂ ಭಾರದ್ವಾಜರ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಧಾರಿಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಪ್ರಕಾಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಧಾರಿಣಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪರಂ ಭಾರದ್ವಾಜರ ಮೊದಲ ಕಿರುಕಾದಂಬರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು, ಗೆಳೆಯನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥಾನಾಯಕನ ಬದುಕಿನ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಓದುಗನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶದ ತುಣುಕಾಗಿದ್ದರೂ ಲೇಖಕರ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಭಿನ್ನ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯನ್ನೇ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವು ತಿರುವು, ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಕತೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೊಂದು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದ ಕವಲುದಾರಿಯಂತೆ ಲೇಖಕರು ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬರವಣಿಗೆ ನವ್ಯಾಕೆ ಪೂಜಾ ಎಂ, ಪವಿತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಪವಿತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್. Indeed, it was very informative. Thank you, Pavithra and Srinivas, for sharing some information about this book. Now, we have Merlin Shaloni Pinto to speak a few words about the top underrated Bollywood songs.
मृदम की सप्त भाषा के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उन गानों की जिनके लफ्ज़ हमारे दिल को छू गए लेकिन रेटिंग स्केल्स में नीचे रह गए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे गानों के बारे में जिन्होंने लोगों के दिल को छू लिया लेकिन ज़्यादा रीच नहीं मिल पाया। हमारे लिस्ट में पहला गाना है तेरे नैना, जो चांदनी चौक टू चाइना मूवी से है। सपनों में आपके गाना ज़रूर बहता रहेगा। ऐसा एक्स क्लासिक मास्टरपीस है ये। श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज़ सुनते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये एक साउथ इंडियन फिल्म प्लेबैक है। तो दूसरा गाना है कुन फाया कुन रॉकस्टार मूवी से। वेल, आपको लग रहा होगा कि ये गाना बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक बार ये गाना आप सुनेंगे तो बार बार सुनते रह जाओगे। ऐसा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है इस गाने में। एक बार सुनकर देखना, खुद ही समझ आएगा। तीसरा गाना है मौला मेरे मौला अनवर मूवी से। रिलीज़ के वक्त तो ये गाना बड़ा पॉपुलर था। एक सुनहरी शाम यूं ही चाय पीते हुए ईयरफोन लगा के ये गाना सुनना गूज़बम्स तो गारंटेड है। ऐसा एक जादू सा फील है इस गाने में। चौथा गाना है मैं चाह रहूँ नमस्ते लंदन मूवी से। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ के बारे में क्या ही कहें, वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड सॉन्ग्स है ये। पर इस गाने को डिजर्विंग अटेंशन मिला ही नहीं, ये तो सच है। हमारे लिस्ट का आखिरी गाना है या हाली, जो गैंगस्टर मूवी का एक और सुपरहिट सॉन्ग है। ज़बीन गर्ग के वोकल्स इस गाने में अलग ही लेवल पे है। वैसे तो ये गाने पर प्लेगरिज्म क्लेम्स लगे थे, पर ये बात कभी नहीं बदलेगी कि इस गाने में एक ऐसा फील है जो शायद ही आपको आजकल के गाने में सुनने मिलेगा। यहीं खत्म होता है हमारे गानों का सिलसिला। Have you ever heard the poetries of Gulzar and Javed Akhtar? Well, now we have Afrah, Mohammed, Erfan and Fathima Muskan to share about these poetries. हर बार हर वक्त गानों को ही सराहा जाता है। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इन लफ्ज़ों को पिरोया किसने है? हाँ ना, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम इस सेगमेंट को ऐसे ही किन्हीं लिरिसिस्ट के नाम कर दें। तो क्यों ना गुलजार साहब और जावेद जी की लफ्ज़ों की जुगलबंदी हो जाए? हाँ ज़रूर, चलो शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, तुम गुलजार साहब की शायरी पढ़ना और मैं तुम्हें जावेद जी के लफ्ज़ों से काउंटर करूँगी। इरशाद। जब भी दिल ये उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा ही इंतज़ार रहता है। अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए मत आना। मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं, दिल में उम्मीद की 100 शम्माएं जला रखी है। ये हसीन शम्माएं बुझाने के लिए मत आना। वक्त कटता भी नहीं, वक्त रुकता भी नहीं, दिल है सजदे में मगर इश्क झुकता भी नहीं। हर खुशी में कोई कमी सी है, हंसती आँखों में भी नमी सी है। दिन भी चुपचाप सर झुकाए था, रात की नफ्स भी थमी सी है। लगता है आज ज़िंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफ़ा है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका हिस्सा, थोड़ी धूप है सबका खिस्सा। तो ये थे गुलजार साहब और जावेद जी के कुछ मीठे बोल, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। Well, that was beautiful and informative. Thank you, Afrah and Muskan. We are towards the end of our episode and I hope everyone could enjoy, get new informations and good time. We will come up with much more new interesting things in the next episode. Until then, this is me, Hanna Fathima, signing off from Alva's Mridham, the Valour of Vox. Follow up our social media platforms to listen to the episodes of Alva's Mridham. Stay tuned to Alva's Mridham, the Valour of Vox. The team, technical support by Pavithra, Jason Rebello, Meghana, Pawan and Srinivas Nayak. Presenter by Hanna Fathima. Guidance by Mrs. Reshma, Uday, Kumar and Rakshitha, Thodar. Podcast produced by the Department of UG Studies in Journalism by Alva's College, Moodubidire. Stay tuned to Alva's Mridham, the Valour of Vox.